Yes. Yes. आज बरेंतलो बरो एक सुंदर कार्यक्रम आज आमी घडोवन हाडलेलो आसा आनी खबर आसा की ही परंपरा म्हज्या अंडर ही चालूच आसली लास्ट 10 years कांय कारणां खातीर ते स्लो जाल्ले आसा पूण आमी आयज सहयोग घेवन आमचे बासोरा युनियन स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब आमचे पंचायती घेवन बाब सुभाष सगळे दोन आनी लिगल एड करून आमी म्हणून कार्यक्रम आमी घडोवन हाडलेलो आसा आतां आमी पुलीस खातीर सारे वांटलेले आसा शेतकरी भाव तशेंच आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज सॅम्पलिंग वेगळे वेगळे फ्रुट्स लायक आमचे जावन आमचे कोकोनट ट्री मागीर आमचे मँगोज वेगळे वेगळे 4-5 वेरायटीज फ्रूट सॅम्पलिंग दिल्ले आसा ते मातशें व्हरून करून धाकटे भुरगीं सांबाळपाचें आनी ते व्हड करपाची एकदम गरज आसा तशेंच आमचे लायन हेल्पर बरें काम करतात तांकां आमी डिस्ट्रिब्युशन ऑफ रेनकोट दिल्ले आसा आनी खंय करून धरून हे भागान बाजू भागान आमचे सगळे विलेजीस आसा आमचे सगळे सपोर्टर्स आसा की बरे सामान दवरले आसा बासोरा तशेंच हाचे मध्ये आमचे सगळे मिडिया आसा तांचे थ्रू हे सगळे आमचे ते सगळे आयज आमचे गोंयभर ते सगळे पसरतात आनी आमचे कितें चलता पळय तें बरें काम करतात ते त्या खातीर लेट मी कॉंग्रेच्युलेट द क्लब स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब द बासोरा पंचायत फॉर द वंडरफूल वर्क दे बीन कॅरिंग ऑन ओवर द इयर्स अशेंच तुमचो साथ जाय सपोर्ट जाय आनी म्हाका खबर आसा ह्या फावटी भरपूर पावस पडलो आसा एक्चुअली वी हॅव क्रॉस द लिमिट्स ऑलरेडी म्हणजे ऑलमोस्ट टचिंग आय थिंक 101 एक्चुअली ह्या टायमार ऑलमोस्ट अबाउट 50-60 पूण तरी आसतना लोकांक थोडे शेतकारांक थोडी त्रास जावंक शकता ते तूं दोन कळून कितें डिफिकल्टी कितें म्हाका कॉन्टेक्ट करचें पंचायती कॉन्टेक्ट करचें थ्रू एग्री डिपार्टमेंट कितें डिफिकल्टी आहा कितें कोणाची शेतां कितें आनी थ्रू आमी तें करूंक शकता कित्याक आमचो सेक्रेटरी आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी तशेंच आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर रवी इज व्हेरी कॉपरेटीव तशेंच सगळें धरून करून कोणाक डिफिकल्टी प्रॉब्लम आमी ते सॉल्व करया तातूंत हरकत कांय ना हें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा dignitaries present here, Sir Glenn, Sir Subhash, Sarpanch. We thank the Bastora Panchayat for inviting us and Sir Savio especially for informing us. He is a member as well of the legal aid cell. We as students appreciate the efforts of Bastora Panchayat for this plant distribution drive. Especially with regards to the present climate change and the global warming that is going on. Also seeing the response from the villagers who have gathered over here, it truly shows that the people of Bastora are conscious and aware about the importance of a green and sustainable village, state and country at large. As a member of the legal aid cell, as the deputy member, I would like to spread awareness about the Bastora legal aid cell as well. So this is an initiative taken by the Salgaonkar College, wherein we students provide legal advice, free legal advice to the villagers, particularly of Bastora, and we aid them in whatever way we can. Of course, we are students; we cannot give proper advice. But if we cannot answer anything, we will definitely get back to you all after seeking suggestions from our professors and teachers. We are present here every Saturday from 3 to 5. So we request the villagers to come and help us learn, and you all also get some knowledge from us. It will help us to build our confidence. So thereby we will help Bastora to become a knowledgeable village, a legal village, and a green village. Thank you. आयज आमच्या एक्स आमदाराक चुरांचो देव बरें करूं म्हणटा. Under his leadership and vision, we have done a wonderful program today. We are distributing fertilizers to the farmers.
and fruit-bearing plants to all the villages of Village Panchayat Bastara. This initiative is taken purely to create awareness, to make a Bastara clean and green, and also help the farmers to give them livelihood. This is a small token of appreciation. It's not a big thing, but it's a small boost given to them, so then they can have their livelihood also, as well as give all the fruits to the villages of Bastara. दुसरे आज आम्ही प्लांटेशनूय करतले ड्राइव with the help of VM Salgaon College Legal Aid, Cell Bastara. We have all the legal aid members over here. So after this, it is a small program of plantation drive. With that, we will be concluding the program. तशेंच ही इनिशिएटीव आमच्या आमदारान घेतला म्हणून ताका चड आमचो देव बरें करूं म्हणटा. This thing was happening many years back. Now 10 years this thing was happening. आणि सारें आमचो आमदारूय वाडटालो. आतांच आमच्या आमदारान मातशें बंद केलां, but he have started again in collaboration with the institutes, clubs and all. So he's doing a wonderful job. So I request him to keep the same vision, to keep our Goa clean and green. Union Sport and Cultural Club, Village Panchayat Bastara आणि VM सालगांवकर कॉलेज यांच्या सगळ्यांच्या जॉईंट हेतून आम्ही आज हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. आणि आयज हो प्रोग्रामान आमच्या मदीं आमचो एक्स MLA ग्लेन सोजा टिकलो. आयज हांगा जे सगळे आमचे गांवकार जमले, आमचे शेतकार भाव जमले, तांकां आयज आमी हांगा सारे दितले आनी सगळ्यांक फ्रूट बेरिंग प्लांट्स दितले. हांव आमच्या सराक सांगला आयज हे आमचे कोण सगळे गांवकार जमले तांकां सगळ्यांक सारे बिरे दिवन सगळ्यांचे हे करचे म्हणून थँक्यू.